The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. That's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Weewaawo kulekayo mukuumulamwoko programu ekyali ya Mighty Drive nze omumbejja luwedde Lilian tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero era nga namaze dda okuba nga negatibwako omugenyi waffe oba omugenyi wange wetugenda okuba nga tutambuza programu eno olunaku olwaleero. Tuli butereevu ku peeji zaffe The Alternative Uganda ne TikTok TV era nga ku YouTube osobola okutunoonyako nga tuli The Alternative Uganda. Nze omumbejja luwedde Lilian agenda maaso n'okuba nga nkuweereza era nga gwalina ebibuuzo byagala okwebuuza ku kibiina ki Democratic Party nina munnamemba mu studios olunaku olwaleero mwami Ismail Kiirya. Ono nno oba lwe nasembayo okumukyaza yali akyali president wa Uganda Young Democrats. Wenjogerera ajja kuba tubuulira ekifo ky'obukulembeze kyaliko obanga just member. Agenda kuba tusiigira ekifaananyi
ku delegates conference y'ekibiina ekyo bwe yali emivuyo mingi egyalimu weewaawo nga abamu batunulira okuba nti ssemateeka w'ekibiina ekyo balabika tebamanyi bulungi ng'ate n'ennongoosereza ezimu zaakolebwa naye ng'ate zaalinga ezisidelining oba ezijjako abakulembeze abamu okuba ng'ate besimbawo. Tutambula fena era ng'omugenyi wange kansoke muwa akadde asooka atulamuseeko oluvannyuma nkomewo tumenyeemenye programu eno okwongera okumanya ekiri mu Democratic Party n'obuzibu obusinga buva luddawa. Nkwaniriza amakya g'olunaku olwaleero Mwami Ismail. Amina Omumbejja, ndi musanyufu nataate okumawo ku Digital TV. Okay. Abalabe baffe aba Digital TV amanya n'eddoboozi nze Kiirya Ismail. Weewaawo. Mbadde nga President wa Uganda Young Democrats. Era mbadde nga acting spokesperson w'ekibiina kya Democratic Party. Okay. Kati saawa eno ndi secretary wa Jinja City Structure. Ekifo kino wakifuna mu delegates conference oba kibaddengawo? Nakifuna tugenda mu delegates conference. Okay. Bwe tuba tugenda mu delegates conference kubaawo kukyusa obukulembeze okubira ddala ku structures. So kati structure yange ey'Ejinja City yannondanga secretary okubeera secretary wa Jinja City. Okay. Olw'ensonga nti nali neegwanyiza okubeera secretary general w'ekibiina kya Democratic Party. Kyekifo kye wali atunuulidde. Neŋŋamba kati kantandikire kuwa secretary wa city then olwo tusobole okugenda mu maaso nga tukula. Okay. Mu kunyweza structures z'ekibiina enteekateeka yali etya? Mwalimu emivuyo oba temwali mivuyo? Generally emivuyo gyo gyalimu tegibulamu. Okay. Naye waliwo structures zo ezaali nga zaleeta structures ziri genuine. Naye tulina obuzibu nti obukulembeze obwaliko era obwaddizibwako mu maanyi bwalina okutya okw'amaanyi nga bumanyi nti anytime basobola okubajja mu bukulembeze. Kati General Delegates Conferences esindika abantu basatu: chairman, youth leader ne woman leader. Yes. Constituency nesindika babiri. Nga be bagenda mu Delegates Conference so nga be balonda era nga muvaamu ne betulonda. So kati structures ezimu bwe zaalondanga ne zitwalayo returns ku headquarter. Agamba nti abuno bwe bukulembeze bwaffe. Kati abakulembeze nga batunulayo nagamba mbadde nsaba mu district yo constituency eno nteekeramu abantu bano ababiri bano bajjeeko. So kati bino byonna byaliwo before nga tetunagenda mu delegates conference. Nga tetunabagenda mu delegates conference. Era waliwo ne structure yaleetebwa ku headquarter. Omukulu w'omugu baasangayo secretary general by then. N'ayuzaamu empapula ezo eza chairman azirese nagamba ngenda kuddamu mbawo omuntu agenda alondese. Okay. Ngagamba nti tebaalonze mu bukya naye ng'ekikulu kyo kiri nti yali ayagala kukola ki kuteeka mu bantu be balowooza nti basobola okumulonda. So kati ye syndrome ebadde etuluma ng'ekibiina. Okay. Oba ekizibu kye tuli nakyo mu kibiina nti ebizibu byennyini bye tubadde tuvumanga President Museveni for the last 40 years ate bye tuli nabyo mu Democratic Party. Naye ekibiina kya Democratic Party kiruddewo. Kyekimu ku bibiina kati kutwogerera ebikadde UPC ne DP bye bibiina ebiruddewo mu ggwanga lyattu Uganda. Bwe mba nga mukyayita mu mbeera bweti ne bweti okusikangana omuguwa oba okwerumaluma wakati wammwe nga bammemba weewaawo n'abakulembeze obuzibu buva luddawa? No, okwerumaluma kuli okay. It is normal. Any political organization. Era tewali political organization talimu kwerumaluma. Ne CP gyolaba nti ntono nnyo. Ne UFA actually balina I think oba court oba they had a petition tebakirizibwa teekawo omukulembeze yenna paka ng'enkaayana zaabwe ziwedde as small as they are. Kati nga Democratic Party tosuubira butabaawo na nkaayana yonna. Naye obuzibu bwe tuli nabwo era obutukeeyanya nti buli organization yonna ebeerawo tulina okuba ne breathing and living document gye tugoberera. That is the constitution. Okay. Naye ebiseera ebisinga ssemateeka waffe tumubuusa amaaso oba ne tuteekawo ebirumira nga tebisobozesa kukkirizisa demokrasiya kutambula bulungi mu kibiina nga bwe tusuubira.
ekibiina ki Democratic Party kina constitution era constitution weeri naye ogenda okwesanga kyenkugambye nti what we have been accusing President Museveni for the last 40 years naffe kyetuli nakyo kiki kibalemesa President Museveni tubale tumuvumanga bwe tuba tugenda mu elections nti he manipulates the elections lwansonga nti ye yabeerawo n'appointinga chairman electoral commission n'abeerawo n'amuwa obukumi n'amuwa omusaala n'alonda ne company etukubira obululu n'obutransportinga ne bujja wano erukuli n'agamba nti bannange tuvuganye. It is the same thing which is in the Democratic Party constitution. Kiki kibalemesa okuteekesa ebiri mu constitution mu nkola andi bye byennyini bye baateekamu nti omuntu ateekateeka okulonda oba okukyusa obukulembeze obupya y'omukulembeze aliwo ye ssemateeka wamwe kyagamba bw'agamba era obukulembeze bw'obanga tugenda kubukyusa anyway president oba secretary general yabeera in charge of the structures. It is the national organizing secretary literally naye secretary general era alina obuyinza ku structures ezo n'abanga bwe tumaliriza okulonda ate netugenda mu delegates conference yalina obuyinza n'obulonda presiding officer owa delegates conference kati kyekiri President Museveni kyakola n'alonda chairman electoral commission gwe tetugamba nti awo tali independent nga chairman electoral commission kati n'omukulembeze aliwo era tomusuubira kulonda bukulembeze oba kulonda muntu gwasuubira nti ajja muvaamu kuba tulowooza nti bw'aba amulonda amuteekerawo ne terms and conditions nja kukola bwe nti nja kukuwa kino ne kino ne kino kati oli n'akolera ku mbeera ya tune oba ku mbeera ya remote nti bali mukozesa ajja kukola kino kuba kati n'ebintu byennyini bye baakola ogenda okulabira ddala ng'omuntu actually baamuguza kambe nti baamuguza ekintu kye yali tasuubira oba ekyali ekinene nnyo ekyamukozesa ebintu ebyo. Before nga tunatuuka ku delegates conference yonga bwe yatambula waaliwo ko pressa ku kibiina ku kitebe ky'ekibiina ku Balintuma Road era nga pressa eno okwongera okulambulula baani abeesimbye oba baani abanoonya empapula okwesimbawo ku bifo by'obukulembeze mu kibiina ekyo waliwo ekibinja ky'abantu ekyajja okukyankalanya embeera bo nga bawakanya ekya Honorable Norbert Mao okubeera nga azzeemu okugjayo empapula naye nga tetaganya balala kugjayo empapula. Ati kati that is the problem kuba kati Honorable Norbert Mao he was a candidate naye nga ayina neodeste ejja mu press n'agamba nti olita qualifying when you also a candidate oba oli awo yali abyogera because ssemateeka kye yali egamba you as a candidate wali badde tolina kuba kati you can't determine nti oli asobola qualifying oli ta qualifying literally twali badde tusobola okuteekawo akakiiko akeetengeredde myezi 6 emabega naye ate waliwo ssemateeka gwe yasibira ebweru ng'egamba nti okwesimbawo ku kifo ky'obwa president mu kibiina ekyo olina okubanga obadde active mu mirimu gy'ekibiina anti kati obwa activeness bwebuliwa kuba kati bw'oba nga tobadde active a certain period of time that is 10 years obwa president general oba 5 years member of the national council. Now definition ya activeness yali badde esobola okuba defined by a neutral person. Nagamba activeness 10 years etegeeza ki nti omuntu abadde mukulembeze omuntu abadde na kadi ya kibiina omuntu abadde ki but nze nga candidate nanga avuganya I can't define activeness kuba I will define activeness basing on my advantage okiraba so kati omuntu gwagamba nti tabadde active for 10 years aina membership card from 2006 so which activeness are you talking about? He's a member of the National Council, he's an MP being an MP olina okusooka okubanga obadde active emyaka nga 3 emabega mu kibiina bamu bwa kadi y'ekibiina ya Democratic Party ya Bukoto Central so kati it is okay the constitution esobola okugamba nti active member but twali badde n'enkola ennungamu which is transparent ne bakkiriza abantu bonna akwalifyinga n'atakwalifyinga okusinziira ku bo
kati akakiiko ne katuula ne kagamba nti yes a constitution egamba nti oba activeness buliwa era ono he has applied ateeseewo n'agamba nti kuba kati omuntu asobola gwa bugiddalu n'agamba nti ayagala kifo kino nga tali active oba nga taqualifying baalitunudde mu mpapula ze ne bagamba nti okusinziira ku mpapula zo tobadde active era toqualifying ensonga eno n'eno akakiiko ne kaddamu akakiiko ako mwali cases okubawa results ng'olwedde mukakuba mu yes twalibadde kyenkugambye twalibadde tusobola okufuna akakiiko akeetengeredde kuba kati constitution ya Democratic Party actually etugamba tulina okunominatingira mu delegates conference okusinziira ku ssemateeka w'ekibiina but olw'okuba nti waliwo ebintu bino ebyokuba nti osobola okubeera ne qualifications biki secretary general alina obuyinza okuteekawo akakiiko akasobola okutulanga mu mpapula ezo naye ate naye nga is already an interested party mu mbeera eyo so kati owengambira nti twalibadde tusobola okuteekawo akakiiko akeetengeredde emyezi nga 6 emabega oba 4 prior to the delegates conference. Exactly, prior to the delegates conference. Okay. Kana akakiiko nga ke kagenda okutugaidinga oba okuyamba okurecevinga empapula zaffe ne kawa ne guidance nti okusinziira ku Kiirya Ismail ayagadde ekifo kino naye taqualifying. Ne kanziramu ne mu butongole negamba nti munnange osabye ekifo kya secretary general naye taqualifying olw'ensonga eno n'eno. Olwo ne kampa omwaganya nange okwennyonnyolako mu bbanga eryo. So not just giving him surprise. Kubanga kino kye baakoze I was actually very very much inquisitive on some of them. Nengamba tusobola okuba abenkanya oba tusobola ogamba President Museveni nti mwenkanya singa electoral commission y'abyabakama tuteekayo empapula zaffe then netatuwa nejjamu Kiirya Ismail mu gundi mu kifo kyonna era netatuwa nsonga lwaki emujjamu tusobola okuba abamativu n'ensonga eyo because fe ekibiina kyaffe tutambula na mazima na bwenkanya truth and justice. Secondly, we have the values ezitufuga ng'ekibiina. We have the fundamental human rights, constitutionalism, rule of law, n'ebirala. But bino byebikulu. Buli kimu kye tulina okukola tulina kikola nga tugoberera eddembe ly'obuntu nti omuntu omugambye yes taqualifying naye olina okumuwa eddembe lye okwennyonnyolako either mu kakiiko ako ne kooti ne ssemateeka w'eggwanga kooti z'ensi yaffe Uganda nti bw'oba gwe omugaanyi ogamba nti tali active oba taqualifying nga wakyaliwo ebbanga ayina eddembe ogenda mu ssemateeka n'ababuuza nti what they mean by being an active member for 10 years. For me, I have a card for 2006. How many years are those? So kati kooti nayo netuyamba kuba kati byonna bye constitution ya DP bino biki byonna falling under the supreme law. That is the constitution of the Republic of Uganda. Kati omuntu bw'oba tomuwadde mwaganya ogwo tobadde mwenkanya era ennono z'ekibiina oba ozivuddeko ensonga lwaki Democratic Party esobola okuba kyekibiina ekisinga obulungi mu Uganda nti kyo kirina ennono zaakyo ezikirambika nti ne bw'oba ng'oli mukulembeze ku ero si 1 tulina ennambika yaffe ey'obukulembeze lambikira ku nnono eno ey'okuba ng'oli mwenkanya ku bantu bonna tambulira ku nnono eno ey'okuba nti abantu obawa eddembe lyabwe tambulira ku nnono eno ey'okuba nti ssemateeka n'entambuza ya ssemateeka omutambulirako tobeera mukuusa n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo naye kati bw'obanga obivuddeko ebyo naye actually obanga otavudde oba toyawukanye nnyo na President Museveni gwe tuvuganya. Wabaddewo enjawukana wakati mu bamemba b'ekibiina nga oba oliawo nga DP etunulirwanga erimu ebiwayi ebibiri ekiwayi ekikkiriza mu Honorable Norbert Mao n'obukulembeze bwe n'enkola y'ebintu bwewaawo n'ababaka abamu abali mu kibiina ekyo Honorable Sebamala, Dr. Lulu Mebayiga n'abalala abali this side. Ebintu bino do you think ebitagonjoddwa bibadde bisobola okutuusa DP ku mutendera ogutambulira awamu because issues zino zaava okuva mukulembeze w'ekibiina ekyo we yagenda mu nkolagana ne President Yoweri Kaguta Museveni ensonga zino endooliito zino ne zitagibwawo. Do you think zino zibadde zisobola okubatuusa mu kutambulira awamu before nga tetunatuuka na ku delegates conference?
Yes, tubadde tusobola okutambulira wamu. Omumbejja kankweko ekyokulabirako. Okay. Nti omuntu yenna avaayo okwemulugunya nga talabye bwenkanya. Era buli muntu lwatambula ng'ali kutambulira mu mbeera ey'okuba era biased. Era avaayo n'eddoboozi ery'omwanguka nga yeemulugunya. Naye buli lwe tutambula ne processing eri smooth. Nsobola okuwaako ekyokulabirako nga bwe twatambula mu 2015 nga Honorable Norbert Mao akomawo. Waaliwo obukulembeze obutambuzibwa okuviira ddala wansi ku byalo paka ku district. Era twatambula structures ezo nga teziinaamu yadde akamulumulu. Okay. Okiraba. Ne tugenda mu delegates conference ne tukuba akalulu openly. Nga buli omu alaba bwe katambula akalulu. Bwe twamala okukuba akalulu ne tukwabala openly. Era nga buli omu alaba n'ategeera nti wano mu kituufu bankubye. Era kyova olaba nti tetwafuna nnyo ndooliito mu 2015 lwa nsonga nti twagenda okulaba nti oba abeesimbawo baalabira ddala nga embeera yali nnambulukufu. Okay. Kati n'olw'ensonga eyo obuzibu bwe twali nabwo nti right from the beginning embeera teyali nnambulukufu. Right from the beginning nga tetunnaba nakwewandiisa ng'already incumbent agamba nti oyo takwalifyinga. Tannaba nakulabako mpapula ze. Because era court yali oba oli awasinzira mu constitution w'ekibiina kikyagamba. Kati active member ow'eddokolo yamutegeerera nti abadde active for 10 years. Ayina abakulembeze abamuwa information. Active member ayina kuba accredited by the chairperson of the district. Naga ono yali chairman wa district. Kati ani yali amuwa information eyo. Ekyokubiri yali ono omukulu yalina ayina party cards. Active party cards. Party card yetegeeza nti obadde active. Watosobola gifuna nga toli active. Yes. Oba active member okusinzira ku ssemateeka waffe eri silent teyogera kuba nti oba obadde mukulembeze, teyogera nti oba obadde oyogera nnyo ku radio. Active member kyekyokuba nti obadde member w'ekibiina for 10 years. Okay. Okiraba. So kati from the beginning already waliwo bias. Tajja kwewandiisa. Taqualifying. You understand? Just imagine actually nga tugenda mu kalulu ka bonna mukulu by'abakama nga ayogera n'agamba nti oyo Norbert Mao taqualifying. Tannaba nateekayo mpapula ze. You understand? Okay. Ekyokubiri bwe twali tutambula mu structures ng'ogenda okulaba nti waliwo structures ze baateekamu obuteesa abantu ng'ogenda okulaba Namyalo ava mu district ya Lebuton. Namyalo. N'olaba Okumu ne bamuteeka mu district ye Nakaseke. Kati weebuuza bimachinga biti ebyo. Okiraba. Okay. So kati waliwo abantu be bapressinga mu structures naye ekyo ne tukigumira tugamba it's okay. Naye bino byonna mwabiraba nga bigenda mu maaso. Yes. And you didn't do anything. No. Obadde mukulembeze acting spokesperson w'ekibiina. Yes. Obadde mukulembeza president wa Uganda Young Democrats. Bino byonna bizze bibawo before nga tetunagenda na ku delegates conference. Nga mubiraba ne mubibuusa amaaso ne mubiraba oba oliawo ne mutunuulira ne bammemba abali the other side nti bali biased. But now things have turned around and oli mukunenya process eno yonna nga bwe yatambula. But you were part of it. No, I wasn't part of it. I wasn't part of it. Because wali mukulembeze mu kibiina obukulembeze. Bwe tuba tukyusa obukulembeze, office oli eri in charge it is National Organizing Secretary. Ne Secretary General. No, mwami Kiirya, ensonga gye ndi mukutunuulizaamu. Before nga tetunagenda mu delegates conference. Yes. Obadde ku mwanjo. Because obukulembeze bw'ekinanga obadde butambula. At least ebimu obadde obimanyaako. Information omu abadde atuuka. Bino byonna n'omanya nti mu kuzimba structures z'ekibiina kino tekyatambula bulungi na kino tekyatambula bulungi. Naye mwabissa kasiiso ne mubibikkira. Tetwabibikkirira. We moved out actually na nze kennyini na complainingako in one of the districts eza Busoga. On record nga mpandikira National Organizing Secretary. Okay. Ngamba nti what happened in Iganga district tekyali kyekyo. Wakati
I went and supervised Iganga district as a NEC member. Then ate ne bateekayo omuntu omulala ate n'agenda n'alonda structure endala. The same applied to Bugiri. But twagenda e Bugiri, instead of now calling the people who were supposed to be in the district delegates conference, ate balonderera bulonderezi ne basobola okuteekawo obukulembeze obw'ekimpatiira. Ebyo byonna twabwe complainingako, but you were just complaining. NEC yatuula okwogera ku nsonga zino okutunulira embeera nga bw'etambula. Tewali we yatuula. There is no anywhere. Bwe twatandika process ya leadership renewal, tewali ate structure ndala ya NEC kutunula mu bintu ebyo. Twatambula mu fields paka mu delegates conference. So kati bino ebisinga twali tu complainingako. No, waliwo kino kitagenda okay nja kukiraba. Okay nja kukiraba. So kati si kituufu nti twa complaining. We raised our voices higher. But bali tebabiwa mwaganya oba tebabiwa in space gamati. Ababi ali minor. No, to be minor. Okay, we took it as minor. But waliwo ensonga ezaali enkulu ezaali zityobola semateeka ze twa raising actually ne mu delegates conference. Netugamba nti ensonga eno eyogamba nti okufuna presiding officer ino okuba anonymous. Delegates conference yonna ino omukubaka akalulu. Era ne batugamba oba ne tubagamba nti bwe tuba tulonda presiding officer wa delegates conference. Delegates conference ye mulonda. Nogamba no, we appoint. Second, nogamba nti you appoint ekyo kiriwa mu constitution. Constitution has amended. Netubagamba constitution has amended. Where is the amended constitution? Up to now tell you we don't have the amended constitution, but they quote it. So constitution eno gye bali bajjiramu abantu gye bagamba ati waliwo ennongoosereza ku nsonga eno, waliwo ennongoosereza ku nsonga eri. Oyagala kugamba bannayuganda abakula basaawa zino nti constitution eyo mu buwandiike teriiwo oba byali bigambo bugambo? Constitution mu physical teriiwo. Naye nga bagamba bakootinga bagikootinga as amended. Actually bwe ba nominating omukulu Mutenyo Kennedy. Lugamba nti afefe tulina okukola ki? Fo tulina okumunominatinga. Nagamba no, Secretary General nominatinga. Lugamba ekyo kiriwa? Nagamba as amended. Lugamba where is that new constitution which is amended and so on. Nenga ne banondaawo ne bafuna abantu babiri immediately awo wennyini from one region ne baseconding omuntu oyo as nga bwe baali bakiteeseteese. So kati waliwo bintu bingi ebirumira naddala mu nteekateeka y'okukyusa obukulembeze bwa Democratic Party. Naye nga bwe nkugambye nti obulwadde obuluma President Museveni oba tubadde tumugamba nti obuzibu buli wano naffe bwe tulina. President Museveni tubadde tumuwalana nnyo oba tumuvumirira nnyo olw'okulwa nnyo mu bukulembeze emyaka 4. Era nga tugamba nti emyaka 4 saawa eno wali badde osobola kufuna successor ne tufuna peaceful transition. Era eyo transition tugamba twetaaga peaceful what? Transition wa President Museveni. Tekwetaaga saawa eno gamba nti President Museveni tuli kugoba na miggo duka genda naawe ogende mu bwawanguse ofiire Kenya oba ofiire Mombasa oba e Germany awalala. Twetaaga okulabako ng'ovudde mu bukulembeze. Kati saawa eno kyekizibu kye tuli nakyo. Obulwadde naffe obutuluma bwakulwa mu bukulembeze. Nti bwe twatambula myaka 5, 10, 15 kati tuli mu 2. Tulabira ddala ng'okuva mu bukulembeze kizibu. Era bw'olaba omukulembeze aliwo emyaka 5 gye yajja ne 10 yali tayina yadde akamogo. Era nga tayina muntu asobola kumusongamu n'agamba nti sebo kino okoze kibi oba kino kikyamu. Is it because agenda mu bakola cooperation agreement wakati wenne president w'eggwanga nti obuzibu buno yensibuko yaabwe? Ensibuko y'amaanyi actually bitundu nga 7 ku buli 10. Lwansonga nti tusuubiriza nti bwe bagenda mu nkolagana waaliwo ebyasuubizibwa. Era ng'ebyasuubizibwa ebyo biinafunibwa ng'oli mukulembeze wa kibiina kya Democratic Party. Sosi y'okufuna ekyo kyonna kye baamusuubiza kijja ng'oli mukulembeze wa Democratic Party. Kati ensonga eyo lwaki akola oba yakola obwezingire bwonna n'atyobola ssemateeka, n'atyobola eddembe ly'obuntu, n'atyobola
rule of law n'entambula ya ssemateeka yonna asobole okuretaininga obukulembeze olwafuna ekyo kye bamusuubiriza. Bino byonna nga mulaba nga temulina kye mukolawo. No, akati bw'obeera mu bukulembeze waliwo ensonga gy'okwata ekisajja kikulu. Kuba kati amaloboozi go gaaliyo. Nga tugamba era kati bwe twali tugenda mu kalulu, I was actually very clear. Nagamba nti bwe tubanga twetaaga okuzza ekibiina kyaffe engulu n'okubanga tukizaamu amaanyi twetaaga okukyusa obukulembeze lwa nsonga nti we lost the face in the eyes of the people. Abantu abasinga batuliraanya kubanga enkola yaffe oba tulinga President Museveni ate nga balowooza nti bali kulwanyisa President Museveni olw'enfuga embi. Kati abantu ne balowooza nti kati saawa eno bwe tuba nti twaliraanye President Museveni ne Corporation Agreement n'ebirala, President Museveni asobola otukozesa ensobi ne tuba nti tusobola okuva ku nnono y'ekibiina eyagonzebwa oba eyatondebwawo ekibiina era nga bwe kiri saawa eno. Kuba kati ennono yaffe twagivaako nti bye twali tuvuma President Museveni kati saawa tubikola. Tuvumye banga deni lyabadde mu bukulembeze naffe tuli mu bukulembeze. Tumuvumye okubba obululu babubye misana. Tumuvumye kyate ffe tunyaze na bunyazi. Actually President Museveni ebimu bye twakola tasobola bikola. Ye ng'omuntu awaako ssemateeka ekitiibwa ekitonotono. Naye ate ffe twasukkawo bye tumuvuma ate ne tusukkawo ate kugamba ne tugendera ddala bye twakola nga mu bukulembeze bwaffe mu kukyusa embalala. So kati mu mbeera eyo ne tubanga kiki ekyabatwala mu delegates conference nga ensonga zino zonna zikyali mu ddino nga tezinnaba kumalibwawo oba kugonjoolwa. Wali tolina mbavu yonna esobola gaana delegates conference nga si gw'ogitegeka. Agitegeka yayina okugiwa ekkomo n'agamba nti tuteemu ebigere oba tulindeko tusobole okugonjoola kino. Naye gwoba nga tolina mbavu egamba nti tuyimirize oba tukole kino, then tolina nsonga lwaki oyimiriza delegates conference. Eyali ategese delegates conference yalina ekigenderero. Ekibiina kirina ssemateeka gwe kigoberera. Yes. Naye byonna byabuusibwa amaaso. Ssemateeka nkugambye atugamba nti twetaaga buli kimu kye tuba tukola kyonna tulina okuwa ssemateeka ekitiibwa. Ye constitutionalism ssemateeka agamba atya. Ne bwakwasibwa tulina okuwa eddembe ly'obuntu ekitiibwa. Tulina okuwa obwenkanya ku buli omu eyeemulugunya. Byonna byabuusibwa byateekebwa ebbali. Kati eyali ategese oba abaali bategese bonga ekigendererwa kyabwe kutwala delegates conference mu maaso basobole okutuukiriza ekigendererwa ekyokwezza mu buyinza. Era kyova olaba nti delegates conference eno yeyasinzeemu amagye, eyasinzeemu poliisi, mwenga bamemba temwalinawo muwaatwa gugaana kubeera part of the delegates conference. No, kati tewaali. Kati embeera gye baatuteekamu yembeera President Museveni gyatuteekamu ebibiina by'obufuzi nti musobola okuba n'ebyemulugunya ng'aba political actors mwenna naye nga temusobola gaana genda mu kalulu. Kuba bwe mugaana okgenda mu kalulu era akalulu kajja kubeerayo era agambe nti akalulu kakoze eki kabaddeyo. So kati mu mbeera eyo nga tosobola gaana genda mu delegates conference lwa nsonga nti yali atusetingidde trap nti ne bwe tuba tetugenze era already yali akuratingawo embeera esobola okulegitimizinga delegates conference mu mbeera eyo. So ekikulu kye tukola ku President Museveni nti tugende tulwanire eyo bigaane naye nga tukoze eki. Yakaka bamemba ogenda mu delegates conference. Teyabakaka. Naye embeera gye yateekawo nkuwadde ekyokulabirako ne ngamba nti President Museveni ateekawo trap n'ateekawo eryanyi lingi mu kalulu n'ateekawo obukwakulizo bungi ng'ayagala political actors ab'amaanyi baveemu. Because political actors ab'amaanyi bwe babeera mu kalulu bamulabisa n'avaayo n'amaanyi mangi aga security, n'avaayo n'amaanyi mangi aga electoral commission n'ebirala byotalaba. Kati yembeera y'emu gye baatuteekerawo nti ne bw'oba nga wali tosobola genda mu delegates conference era yali egenda mu maaso. Kati wali tolina ky'osobola kuziyiza. Singa twali tusobola okugamba nti tetugenda mu delegates conference era baaligenze mu delegates conference
ne creating ebifo kuba already bali ba creating ebifo nga 3 mu 4 nga bili unopposed si lwakuba nti wali babyesimbako naye nga bajjamu bujja abantu nti bano babadde basatu bano ababiri ne babajjako bano babadde babiri omu ne bamujjako 34 positions kati nga gwe ne bwogamba nti togende mu delegates conference era delegates conference ejja genda era singa twagamba gamba nti tetwageze mu delegates conference bino ebyokuddusa obululu temwabirabe mwali badde nga temusobola biraba ebyo bino ebyokuballot staffinga bye mwalaba ebyo ne ku videos ezafuluma tebyali baddeyo naye kati pressure yaliwo ey'amaanyi yasobola okubakozesa ensobi ne bakola ensobi mu open era saawa eno nsobola okugamba nti tebalina mbavu esobola genda mu sub-region yonna ne bagamba nti bali kubayo lukuŋŋaana kuba abantu abawansi tebabalina abantu bawansi babalaga nti bo beeziŋŋamye mu bukulembeze abantu bawansi bo bamanyi ekyaliyo embalala so n'olw'ensonga eyo delegates conference osobola ogigeranga nsobola okuwaako ekyokulabirako mu ggwanga lyattu waneene e Tanzania opposition is so much marginalized by the way waneeno tukaaba okuba nti tukubibwa batukola biki naye CCM ya Tanzania ekola buli kimu abachaddema ne ACT Wazalendo n'abalala bali mu opposition kati mu mbeera eyo yabakolako ekikolwa ndowooza Biri akalulu akawedde akaleeta Magufuli ne bazira akalulu abachaddema the opposition kati bwe bazira akalulu be baali balina aba MP nga 3 local governments balina nga 4 ne bazira akalulu bwe bazira akalulu ebifo byonna ne babifiirwa era kati saawa eno kye bali kukola aba CCM kati these are tactics of dictators those who have actually been dictators or dictators kati dictatorial regime evudde ku President Museveni kati is now advancing to ebibiina by'obufuzi era kati ebibiina by'obufuzi kati nabyo bitandise okubeera semi-gods nti they determine their own leaders they determine their own rules and so on abantu zibagenderako so kati obuzibu bwe tuli nabwo nti President Museveni yatuteekerawo precedence ey'okulwa mu buyinza kati bw'alwa nnyo mu buyinza aba-opposition abasinga n'abakooya bwe giba misinde yabaddusa nnyo n'abakooya kati bwe badduka nnyo ne bakoowa ne badda mu mbeera nagamba nti omusajja atuddusizza nnyo tukoze tutya naye tusobola okwogera naye n'atuwa ku mazzi oba n'atuteekako ku mmotoka ye ne tuva ku misinde gino egy'ebigere ne tutambulirako mu kamotoka kati embeera saawa eno ya negotiation eriwo so kati kyova olaba nti ebibiina ebisinga ebyobufuzi tebiteeredde lwa nsonga eyo kati tegene mukuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo mwami Kiirya Ismail agenda kubatubuulira ye bwe yali agenda mu delegates conference biki bye yasuubira oba biki bye yaluubirirwa biki bye yayagala okubanga ate bikyuka oba bibeerawo mu delegates conference because at least shaping obukulembeze obuddako plan kwe bagenda okutambulira ne bye bagenda okubanga bakola especially nga tugenda mu mbeera ey'akalulu aka bonna ka 2026 program ekyali ya Mighty Drive tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri temuvaawo. What